مساء الخير. باسم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مكتب المركز في عمان، أنا اسمي مها الخطيب، عضو مجلس أمناء منتدب لإدارة المركز في عمان. برحب فيكم جميعا وبشكركم جميعا على الحضور. إحنا اليوم يسعدنا ويشرفنا دائما أنه يكون معنا قامة من قامات فلسطين، من قامات التي دافعت عن القضية الفلسطينية في جميع عواصم العالم. الدكتور سلمان أبوسته، وهو عالم من علماء القضية الفلسطينية وأحد جهابذة القانون فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكرمنا بهذا الحضور ويسعدنا أن نستضيفه. دكتور سلمان كان عنده محاضرة أيضا في رابطة آل عبد الهادي يوم الجمعة عن موضوع حق العودة، وكانت أيضا مليئة بالمعلومات المهمة، وكانت مليئة بالعمق السياسي والقانوني الذي نحتاج أن نفهمه وأن نستمع إليه في هذه المرحلة من مراحل القضية الفلسطينية. معنا اليوم الدكتور سلمان ليحدثنا ويرينا أيضا حدث مهم حدث في جامعة أدنبرا، وهو المحاكمة التي ألقاها أو التي قام بها الدكتور سلمان أبوسته، وكانت تحت عنوان محاكمة بلفور. سنقوم بعد أن يقوم الدكتور ناظم بركات بتقديم الدكتور سلمان أبوسته، وبعد أن يقوم الدكتور سلمان بإعطاء بعض الملاحظات، سنقوم بمشاهدة معكم لفيلم عن المحكمة، فيلم المحكمة التي حدثت في جامعة أدنبرا، ومن ثم سنعطي المجال للجمهور وللدكتور سلمان أبوسته لإعطاء أي ملاحظات، وللجمهور لسؤال أي أسئلة قد تخطر على بالكم. شاكرة جدا باسم المركز حضوركم، وهذا الجمع الغفير شرف إلنا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني يسعدني أن أرحب بدكتور سلمان أبوسته باعتباره أحد المتخصصين في مجال القضية الفلسطينية ومجال الجغرافيا والسياسة في القضية الفلسطينية. بداية يعني أتكلم قليلا عن لمحة عن حياة الدكتور سلمان أبوسته. هو ولد في بئر السبع في فلسطين سنة 1937 مع طول العمر إن شاء الله، تمنياتنا له. حصل على البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة القاهرة سنة 59، وعلى الدكتوراه في الهندسة المدنية من جامعة لندن عام 64. طبعا اشترك في زمالات عديدة لجمعيات المهندسين، وأهم ما بهمنا في هذا الموضوع أنه عمل عضوا في مستقل في المجلس الوطني الفلسطيني من 74 حتى معاهدة أوسلو، عضو في هيئة التعاون الفلسطينية في جنيف، ورئيس لجنة اللاجئين والأونروا بها. ألف أكثر من 80 كتابا بحثا ومقالا، وأصدر 4 كتب عن اللاجئين بالعربية والإنجليزية، وصمم رسم خريطة تضم كل قرى ومدن فلسطين، زرع منها 3/4 المليون نسخة باللغتين العربية والإنجليزية. له عدد كبير من المؤلفات، سأذكر يعني قليلا منها. أطلس فلسطين، وحقيقة هذا إنجاز عظيم كان بالنسبة للدكتور. حق العودة مقدس وقانوني، طريق العودة، سجل النكبة. هناك أيضا مجموعة من المقالات والأبحاث التي نشرها عن قضايا اللاجئين والأراضي والاستيطان وحتى قرى فلسطين، فبالتالي يعتبر خبيرا في مجال الجغرافيا والشعب الفلسطيني بشكل عام. فنترك الآن الكلمة للدكتور حتى يحدثنا عن موضوع المحاضرة، وفي نفس الوقت يعني نقول انه يعني استثمار وجود الدكتور سلمان أبوسته في هذا الموقع الآن يعني هو
شرف لنا جميعا أن نستمع لما يقوله. أنا اسمي دكتور نظام بركات، أنا أستاذ متقاعد من جامعة اليرموك في قسم العلوم السياسية بعد 30 سنة من العمل، والآن أدرس بارت تايم في الجامعة الأردنية، وشكرا لكم. شكرا جزيلا دكتور نظام بركات. الشكر أساسا موصول للأستاذة مها الخطيب التي أخذت المبادرة بتنظيم هذه المحاضرة منذ عدة أسابيع. شكرا جزيلا لكم جميعا على الحضور. قبل ساعة كنت أقلب في أوراقي استعدادا للحضور هنا، ورأيت على التلفاز مجرم الحرب المطلوب لمحكمة الجناية الدولية نتنياهو يعلن أنه سيحتل بالكامل قطاع غزة ويزيل منها أهلها أو يحصرهم في معسكرين في الشمال والجنوب، وأنه سيحكمها مباشرة ولا صلة لأي جهة فلسطينية طبعا حتى بما فيها السلطة، ولا حماس بالطبع، ولا أي دولة عربية، سيحكمها مباشرة. فقلت إذن ماذا آتي هنا أتكلم عن بلفور؟ إيش قيمة الكلام عن بلفور؟ بعدين فكرت في أنه بلفور هو المجرم الأصلي الذي وصلنا إلى هذه الحالة. بلفور أتى بعده سلسلة من المجرمين، بعده إجا بن غوريون وبعدين شارون وإلى آخره، حتى وصلنا إلى هذا نتنياهو ومعه ترامب. فإذا أصبح بلفور إذن رمزا لهذا كله. ولذلك قلت إذن لا بأس أن نتكلم عن بلفور وخلفائه إلى يومنا هذا. بلفور هو الأساس طبعا. نسأل مرة أخرى لماذا نستذكر اليوم اللورد بلفور بعد أكثر من 109 سنوات على آثاره التي نرى آثارها اليوم باستمرار معنا، ومن منكم لا يرى آثاره في الإبادة الجماعية في غزة وفيها أهلها من لم يمت قتلا يمت جوعا. وكيف لا نرى هذا المشهد في غزة الذي سيبقى في تاريخنا بل في تاريخ العالم كله نقطة سوداء على مدى السنين. نرى اليوم 377 ألف شهيد تم قتلهم حسب تقديرات جامعة هارفارد، وهذا يساوي 15% من سكان غزة. ولو كان هذا في إنجلترا يعني 15 مليون بريطاني، ولو كان في أمريكا يكون 50 مليون. يعني هذه جريمة لم يرى التاريخ مثالا لها، ولكننا نراها اليوم بأعيننا. مقتل الأطفال والتجويع كل هذا تعرفوه، لكن كيف احنا لا نرى استنفار أشراف العالم الذين احتجوا على الإبادة الجماعية في جميع عواصم العالم ما عدا العالم العربي؟ كيف لا نرى أيضا المعونات الطبية والذين يدافعون عن الحق يخاطرون بحياتهم لكي يعني يدافعوا عن أهلنا في غزة، بينما القربى يقفلون أبوابهم عن المعونات. كل فلسطيني له من أهوال النكبة نصيب. أنا واحد منهم. أصبحت لاجئا في 14/5/48 عندما هاجمت قوات الهجنة بلادنا ودمرت بيوتنا، وهو بالمناسبة كان نفس اليوم الذي أعلن فيه واحد بولندي اسمه جرون غير اسمه إلى بن غوريون، أعلن فيه دولة المستوطنين على أرضنا. إذن
في عام 1948 هجر أهالي 530 مدينة وقرية. دخلت القوات العربية لإنقاذ فلسطين من مذابح الصهاينة، وعندها كان هناك فقط 6% من أرض فلسطين تحت سيطرة اليهود بعد 30 سنة من الانتداب البريطاني. وخرجت القوات العربية مهزومة من فلسطين بعد 6 شهور، وتركت في يد اليهود 78% من فلسطين. دخلت لتنقذنا من 6% من أرض أخذتها إسرائيل، خرجت بعد 6 شهور و78% في يد إسرائيل. طبعا كما تعلمون برروا هذه الهزيمة أن الفلسطينيين باعوا بلادهم. اليوم غزة وهي تدافع عن 1.3 فقط من مساحة فلسطين، دافعت عنها لمدة 600 يوم حتى الآن أو أكثر طبعا، ولم ترفع راية الاستسلام أبدا. بينما الجيوش العربية في المعارك السابقة حرب الأيام الستة استسلمت خلال 6 أيام. 6 أيام للجيوش العربية و600 يوم من الصمود وعدم الاستسلام في غزة. طبعا هذه مسيرة طويلة من النضال، وكل واحد فينا قد شهد مرارتها بشكل أو آخر. الآن اللورد بلفور هو عنوان ذلك. كما قلت قبل قليل، بلفور راح وطلع مكانه بلفورات أخيرة أخرى ذكرنا أسماءهم، والآن قد يكون لدينا بلفور عربي ربما، لكن نحن نتكلم عن بلفور الأصلي. نسأل السؤال: من هو بلفور الأصلي هذا؟ نحن نقتص أثاره، والذي أثار هذا الموضوع والمحاضرة التي سترونها الآن هو جامعة أدنبرا. خليني أقول لكم جامعة أدنبرا. جامعة أدنبرا هي مقر وعقر دار بلفور. كان رئيس الجامعة بسموه Imperial Chancellor لمدة 40 عاما، وهذا بيته. والجامعة يعني بتاريخها الطويل شاركت في الأعمال الاستعمارية لبريطانيا، وكان طبعا بلفور رئيسا لها. اليوم تغير الوضع. كيف تغير؟ في أساتذة في الجامعة من أصول غير بريطانية، مثلا منهم الأستاذة شاعرة فاندا سايرا، واحد اسمه بيرغونيني طبعا أصله لاتيني، أساتذة في الجامعة بدأوا دراسات جديدة. هذه الدراسات تناقش وتدرس تاريخ جامعة أدنبرا الاستعماري. فبدأوا هذه الدراسات لكي يدرسوا 3 مواضيع. الموضوع الأول الأجناس البشرية، ريس أو العنصرية. ثانيا الاستعمار. ثالثا الاستعباد، أي بمعنى آخر سليفري أو الاستعباد. ويشكروا على ذلك. عملوا قبل 2-3 تقرير طويل مهم جدا ضد تاريخ جامعة أدنبرا الاستعماري. وهذا التاريخ يعني نقد لتاريخ أدنبرا الاستعماري. وصدر هذا التقرير، نشر عنه تفصيل في جريدة الجارديان قبل 2 شهور، وبينوا كيف أنه جامعة أدنبرا اللي هي جزء من النظام الاستعماري الغربي، كيف أنها كانت وسيط و يعني تلعب دور كبير في الاستعمار والاستعباد وغير ذلك. لا أريد أن أطيل عليكم، أنا أقتصر على ذلك. عام 2022 قبل حوالي 3 سنوات دعوني لإلقاء محاضرة
عن بلفور. هذا كان بمناسبة مرور 100 عام على اتفاقية سان ريمو. سان ريمو هذه الاتفاقية سنة 1920 فيها أكدت الهيئة عصبة الأمم، ما كانش أمم متحدة، اسمها عصبة الأمم، أكدت على الانتداب البريطاني، يعني الانتداب يعطى صك الانتداب لبريطانيا على فلسطين. تمام؟ هذا سنة 20. سنة 22 نفس الهيئة عصبة الأمم في سان ريمو الذي تم بعد ذلك سنة 1922 سلموا، أضافوا لصك الانتداب البريطاني، يعني أعطوا حق الانتداب لبريطانيا على فلسطين. الغرض منه طبعا المكتوب أو المقصود أن تصبح فلسطين حرة مستقلة، وكان مثلها مثل العراق تماما. كانوا الاثنين اسمهم الانتداب فئة ألف. العراق وفلسطين كانوا فئة انتداب ألف. إيش يعني ألف؟ يعني الدولة أو الشعب قابل للاستقلال وقادر على الاستقلال، وكان دور الانتداب أن يساعدهم على قيام حكومة مستقلة في البلد. استقلت العراق ولم تستقل فلسطين، لأنه عام 22 أدخلوا في صك الانتداب بيان بلفور، دخلوا جزء من بيان بلفور. هلا كثير ناس بيقولوا وعد بلفور، الإسرائيليين بيقولوا وعد بلفور لأنه بيقولوا وعدونا الإنجليز، لكن هو في الواقع اسمه بلفور ديكلاريشن، يعني بيان أو إعلان بلفور. الآن اللي صار طبعا إنه بريطانيا استلمت الانتداب البريطاني وبعدين سمحت بالهجرة الفلسطينية. فنيجي لموضوع المحاضرة. اجت الدعوة من الأساتذة في الجامعة اللي هم بيدرسوا الاستعمار، وكانت الدعوة منهم جامعة أدنبرا، وأيضا من مركز بريطاني للأبحاث في القدس اسمه CBRL، اللي هو The Council for British Research in the Levant، أو اسمه كينين انستيتيوت، وكان رئيسه شاب فلسطيني أمريكي اسمه توفيق كنعان. الدعوة من الجامعة اجت من الأستاذة شاعرة بدساري، فلما جاءت هذه الدعوة رحبت بها طبعا، ونشر عنها إعلان في مجلة معروفة للمواعيد ومواعيد الاجتماعات اسمها إيفنت برايت. تسجل في إيفنت برايت أي واحد بده يدخل أو يشارك في أي مناسبة، زي ما أنتم اليوم في هناك إيفنت برايت. في فترة قصيرة جدا اتعبد القاعة، كلهم سجلوا الناس، ولكن الأخطبوط الصهيوني انتبه لذلك في فترة لاحقة، فاحتجوا على الجامعة وقالوا أنتم بتجيبوا واحد معادي لليهود يتكلم. وكتبت جريدة جويش كرونيكل البريطانية، أقدم جريدة في بريطانيا، كتبت مقالا ضدي أنه يكره اليهود إلى آخره. هذه طبعا حملات معروفة للجميع، شبكة يعني منظمة تقوم بمهاجمة أي شخص يدافع عن حقوق فلسطين. من حسن الحظ أن الجامعة صمدت لهذه الضغوط بسبب الأساتذة اللي كانوا يدرسوا الاستعمار وكذا، وأصروا على أن المحاضرة تتم في وقتها، وقد تمت في وقتها. ولكن القصة لم تنتهي، لأنه بعد سنة تعرضت لانتقاد شديد، تعرض لمركزها في الجامعي، ولكنها أصرت على الاستمرار ولا زالت إلى يومنا هذا أستاذة في الجامعة. وقد ينتج عن الجهود اللي عملتها هذه الأستاذة وغيرها وزملائها أيضا، زميلها بيرغونيني، نيكولاس بيرغونيني،
أنه قد يتكون مركز لدراسات فلسطين في جامعة أدنبرا. هذه النتيجة المشجعة التي لم تتم حتى الآن، بس نتمنى أنها تتم. يقابلها نتيجة محزنة لتوفيق حداد رئيس المجلس البريطاني للأبحاث في القدس، فصل من عمله والآن رافع هو قضية على المعهد البريطاني عن فصله. وقبل ساعات من الآن وصلني خبر أنه المحكمة قبلت دعوته، يعني قبلتها للنظر. يعني الآن اللي حتشوفوه هو الآتي. قدمني البروفيسور جودارد أستاذ دراسات الشرق الأوسط مختصر، يعني ترون مختصر عنه، وترون أيضا الجمهور، جمهور جميل جدا من اسكتلندا، كلهم مؤيدين لفلسطين. من بينهم واحد أصبح صديق لي اسمه ميك نابير، هو رئيس الجمعية الاسكتلندية لدعم فلسطين. وترون صورته في الآخر عندما يصيح في نهاية المحاضرة هيب هيب هوري، اللي هي التحية البريطانية المعروفة. بعد المحاضرة أخذنا ميك نابير إلى مسقط رأس بلفور، فرحنا هناك على مسقط رأسه. هو ولد في قرية اسكتلندية تبعد حوالي ساعة عن إدنبرا. رحنا هناك مع مجموعة من الاسكتلنديين المتعاطفين معنا، وإيش سوينا على قبره؟ أسقطنا عليه اللعنات كما يلزم على مدى يعني ما عملوا لنا في 100 عام. وكان معنا اسكتلنديين وكانوا أيضا كذا، وهم كانوا يعتذروا إنه هو اسكتلندي بالأصل، لكن هو كان نبيل اسكتلندي من النبلاء. وفي هذه المرحلة من زمان الإمبراطورية بياخذوا النبلاء الكبار وبيعملوهم من أعمدة الاستعمار البريطاني، فجابوه وصار هو من أعمدة الاستعمار البريطاني الأنجلو ساكسوني الإنجليزي. الآن المحاضرة حتشوفوها تبدأ بترحيب من مدير الجلسة بروفيسور جودارد، وبعدين بحكي أنا وبس. وأشكركم على الحضور. شكرا. Welcome to this special event in the University of Edinburgh under the title On the Centenary of the British Mandate in Palestine, a Palestinian Address to Lord Balfour. My name is Hugh Goddard and I'm an honorary professor in the Al-Walid Centre on George Square. Very pleased to be chairing this event this afternoon. It is a great pleasure for me to welcome our speaker for this evening, Dr. Salman Abuosته. Because alongside his work as an engineer, Dr. Abuosته has devoted his life to the amassing of geographical data about Palestine, what Rosemary Saïd in her review describes as restorative cartography. Based on the study of maps, photographs, administrative records and memos from different periods before, during and after the British Mandate, and using libraries in Britain, France, Germany, Turkey, Egypt, the US, the UN, and even from Israel with the help of sympathetic Israeli friends. Dr. Abuosته has produced a formidably detailed account of what happened to individual villages and settlements during the British Mandate and in the subsequent decades. And this has been published in his Atlas for Palestine, of which a couple of copies are available for consultation here, published by the Palestine Land Society in 2010. It's on the basis of this work that Yuri Avnery
an Israeli writer and peace activist with Gush Shalom, the Bloc of Peace, who had a very interesting correspondence with Dr. Abousitta in Counterpunch in 2014, described him as the world's foremost expert on the Nakba. And it's very good news that the future of Dr. Abousitta's archive is now secure, it having been offered a home, a permanent home, at the American University of Beirut. It's a great pleasure, therefore, to welcome Dr. Abousitta to Edinburgh to help us reflect on an aspect of our own history, and we look forward very much on the occasion of the centenary of the establishment of the British Mandate in Palestine to hearing Dr. Salman Abousitta's address to Balfour. Thank you very much. Thank you very much. So many thanks that I cannot count. Thank you very much, Professor Goddard, for the introduction and for chairing this meeting. Thank you to my friends Shaira and Tawfiq, who in the last 100 days have been working very hard to arrange this event. They have been navigating rough waters, but they arrived at the destination safely, in spite of some noise here and there. Why I say that? Because truth must be told. Who is afraid of truth? Only the criminal and the guilty. So there should be no hesitation in hearing about the truth. I should also say thanks to the various departments in the University of Edinburgh who sponsored this event. They have been mentioned in your talk and in the invitation Eventbrite, so I'm not going to repeat that. But I'm going to thank people who are here today for coming. Some of you came from Edinburgh. Some took the train 4 hours to come from London. We have people here who came several hours from Europe. Others took the plane 10 hours to fly here to be with us tonight. So I thank them all for being here tonight. Now let us turn to our friend Balfour. Lord Balfour, Arthur James Balfour. In honor of truth, memory, and justice, I am addressing you, Lord Balfour. Shall I call you Lord Balfour? We will have a long journey together, so I'll call you Arthur James. From now on, I'm going to call you Arthur. Arthur, I wish you didn't die in 1930. I really want you to be alive today and be judged before everybody in the world, now during your real life and during your imagined life. If you didn't die in 1930, you would be alive today and will be judged by people during your imagined life, so that we can hear you, we can hear firsthand what they say about your deeds. But you'd be 176 years today. This is more than twice my age. I have a stake in this because the first half of your lifetime, you knew it, you lived it. So I can address you and make you accountable for what you have done. But in the second half of your imagined life, I lived through it. And I'm going to tell you about it. I'm going to tell you about it. I'm going to spread the sheet of your deeds here at the University of Edinburgh, where, as you have said, you have been the Imperial Chancellor for 40 years. This is an appropriate place to address you, Arthur. You came from this blessed land, Scotland,
from among free and proud people in Scotland. You also came from a distinguished family, but you went to London to be brought up as a loyal English colonial servant. You did well. Some people say you have been a failure. Others say you have been an opportunist. Nevertheless, you held many positions of power, so that makes you accountable to your deeds. It seems, Arthur, you didn't like the Jews. At least you thought they should protect England. You should protect England from their influx when they wanted to come here at the beginning of the 20th century. They were mostly Russian citizens of the Russian Empire, although they were accused of being disloyal citizens, but they were citizens of the Russian Empire. They were attacked in their ghettos and enclaves by the Cossacks. Their homes were destroyed, their property looted, their women violated, their young men were killed at random. It was a terrible human experience for the Jews. They called this pogrom. Pogrom. Remember that word, Balfour? Pogrom. Pogrom, because it will come back to haunt you by another name, in another place. Not the same events, but much more fierce, with phosphorus bombs, tanks, and airplanes. Not sporadic, but a doctrine of regular policy. Not for a few nights or weeks, but for 74 years, and still counting. You have a lot to do with this, Balfour. Those poor Russian Jews wanted to escape from the pogroms, to find a safe haven in England. You refused. You refused to let them in. You passed the 1905 Aliens Act to prevent them from coming to England. But they took revenge. They immigrated to the United States instead. 100 years later, their APAC organization has been a strong lobby in the United States politics. The sons of those Russian immigrants took higher positions, from Kissinger to Blinken, and they became foreign minister, the same position like yours in England, but for the United States. Slide. But Palestine was another story. It has a strategic position, important for your imperial interests. It is the heart of the Arab world. It is needed to cut down this heart of the Arab world. In 1916, you were part of a big scheme to deceive the Arabs by telling them that they will be free from the Ottoman rule if they join you in pushing the Turks out of Arab provinces. They believed you, and they fought with you. To confirm your promise, the Allied planes dropped leaflets in the Arab territory repeating your promises. At the very same time, when these promises were made, Arthur, your man, Mark Sykes, and a French diplomat called Georges Picot were huddled in a dark room, spreading the map of the Middle East between them. They were dividing the Arab pie between them. They were arguing about where the borders of Palestine would be from the borders of Syria and Lebanon. You were dividing the Arab pie. You, the British and French, were fighting over war spoils on the dead body of the Arab nation. At the same time, you were driven by Zionist ambitions who wanted to extract more land and more water in Palestine, provided there were no people in it. They will not be allowed to be there. They wanted empty Palestine. But it was not empty. It was rich and fertile. Next one. This is Palestine at the time, rich and fertile, with 1,200 towns and villages, with rich land, with history over 4,500 years
Not many people in Europe can claim that. But you, Arthur, the politician, befriended wealthy European Jews. They told you that if you gave them a foothold in Palestine, they would mobilize all the Jews in the world on Britain's side in the First World War. You knew, of course, or at least you should have known, this was a lie. For one thing, the Zionists at the time did not number more than 5,000. Their new leader, Chaim Weizmann, told you the opposite. He told you that they were a world force to be reckoned with. You knew it was not true. The Jews in many countries were silent citizens of the countries of their birth and residence. You had in your government a witness to that, a British Jewish minister, Edwin Montagu. He was dead against your policies, and he believed it was bad for the Jews as it would strip them from their nationalities in other countries. He called Zionism a mischievous political creed. That's what he said. But you were clever. You wanted to kill two birds with one stone. You wanted to get rid of the Jews and deny them entry to England. At the same time, you wanted to turn them into a useful force for your imperial interest to dismember the Arab nation. Your prime goal at the time was the Suez Canal. As a scheming politician, Arthur, you arrived at an agreement with wealthy European Jews to that effect and kept it hidden in your drawer until the right time came. In preparation for this day, a Zionist British Jew, a cabinet minister, Herbert Samuel, submitted a memorandum in 1915 entitled The Future of Palestine. It was a plan to colonize Palestine. In the same year, British threat to Ottoman-ruled Palestine became ominous. They planned to attack Palestine from their base in Egypt. My father was against the British and on the side of the Ottomans, on the basis that they were Muslim rulers for Muslim lands. He, that's my father, accompanied his uncle Suleiman, who was a leader of 1,500 horsemen from Beersheba to fight the British garrison at the Suez Canal. My father saw his uncle in battle, galloping on his horse, waving his sword, before he was gunned down by machine guns of the British. The right time for you to reveal your secret agreement with the Jews took a little longer than you expected. Why? Because in January 1917, British forces entered Palestine from their base in Egypt. The British had a hard time occupying Palestine. They were defeated at the gates of Gaza twice. Well, obviously, Gaza has a history of resistance. The British lost thousands killed and more wounded soldiers. Their soldiers came from various parts of the British Empire. It took them 6 months, the British, to lick their wounds and regroup. A new commander of the British forces was appointed. His name was General Allenby. To recover from their defeat in Gaza, the British devised a new attack plan to pretend they attacked Gaza for the third time, but actually they wanted to attack Beersheba in the east instead of that. My family knew this. The British forces, next one, the British forces started from my land. This is a First World War map, and it says we left from Abusita land, right? And then they proceeded to Beersheba from the east. And this ruse, this new attack, succeeded. The British marched all night along this red line and attacked Beersheba unexpectedly from the east.
Why I'm telling you this, Balfour? Because it shows how and when you made your declaration. At 7 p.m. on Wednesday, 31st of October, 1917, the British forces took Beersheba. That was the first British victory in the First World War. They had defeats in Gaza, as I said, twice. They had defeats in Kut in Iraq, and they had defeats in Gallipoli in Turkey. So the next morning, which is 1st of November, LMB sent a telegram to London saying, Beersheba is in our hands. Jerusalem will be your Christmas present. On the second day of November, you, Arthur, received LMB telegram, and you pulled out of your drawer a piece of paper you already signed with the Jews and made your declaration, Balfour Declaration. Before that, you could not do that. Now, I don't need to recite for you the Balfour Declaration. It's very clear. It was, of course, 105 years ago, today, this week. Your declaration was the promise of those who did not own to those who have no title, giving away the property of the absent lawful owner. Arthur, in today's world, what you have done will take you to jail because you issued a false promissory note. But the fraud of giving a title deed of a stolen property to foreigners was covered by the casual reference to the owners, the owners. The national majority of Palestine, 95% of the population. You did not mention them by name. You called them, you alluded to them, the others, the non-Jews. We were the non-Jews, 95%. There's no point in being picky about the details of the 67-word infamous document, such as using the word home for the Jews when you actually meant a state, such as saying that to be in Palestine, where you intended to be of all Palestine. But however treacherous this document, you're not ashamed of it. You justified it by plainly saying this: for in Palestine, we do not propose even to go through the form of consulting the wishes, he did not say the rights, the wishes of the present population of the country. Who were this population? Who were this population? You describe us as wholly barbarous, undeveloped, and unorganized black tribes. This is what you described us, Arthur. Well, again, today this is a racist mark. We could take you to court. But as he promised, General Allenby took Jerusalem barely 1 month after your declaration. The news of Allenby taking Jerusalem was hailed in the newspaper. The headline says, Jerusalem is rescued by the British after 673 years of Muslim rule. Rescued. The newspaper said, great rejoicing in the Christian world. And below that, Jews everywhere see the restoration of Palestine. The irony is, the word restoration is really against the Jews because it was a code word in the 19th century to get rid of the Jews by restoring them to Palestine. So it was not a compliment. The newspaper figure of 637 years of Muslim rule is obviously wrong. It is 1300 years. Yet the figure of 637 is relevant. It is the year when Umar ibn Khattab entered Jerusalem. He offered the population of Jerusalem the Umariya covenant to assure them of peace and brotherhood. Unlike you, Arthur,
Omar did not come to destroy the people or replace them. He came to make them his brothers. Arthur, you wanted to give credence to your declaration, and also the Jews wanted more formal recognition of your declaration. So you passed your declaration to the League of Nations, as you said, in July 1922. This year is its centenary. What is this League of Nations which adopted that and endorsed it? It was only you. It was only you and a handful of other colonial countries in Europe. The rest of the world was absent in the League of Nations. But the League had lofty ideas to justify its colonization. Article 22 of the League of Nations Charter proclaimed that it had a duty under sacred trust of civilization to bring freedom and independence to the freed Arab provinces. Sacred trust of civilization. I ask you, Arthur, is giving away Palestine to foreigners a sacred trust of civilization? Do you have an answer to that? Could you, if you are alive? But does this map tell you that it is an empty land to give away? Does this map tell you that Palestine is an empty land? Or the brown color is Arab, and the blue is the Jews who were there at the time? But in 1920, 30 years after your declaration, you entrusted the administration of Palestine to a Zionist Jew by the name of Herbert Samuel, the same person who a few years back presented a paper to colonize Palestine. His mission was to implement the Zionist policy of taking over Palestine under the protection of your declaration. Arthur, by this time you were 75, so you must be frail by this time. But you left the helm to a younger English colonial officer. He was a thoroughbred imperialist, a racist of the first order. His name was Winston Churchill. He followed your footsteps. When the House of Lords rejected your declaration by 2/3 majority, Churchill, the orator, was a very good orator, gave a resounding speech reminding the members that your declaration is good for British imperial interests. And he won. Like you, Churchill found Zionism and Jews useful for the purpose. He, like you, derided the Arabs and scoffed at the British promises for their liberation and independence. But for Palestinians, Churchill had a special words for him. He dismissed their historical bond of their country altogether. Dripping with racism, Churchill said of the Palestinian right in their country this: I don't agree that the dog in the manger has the final right to the manger, even though he may have lain there for a very long time. I don't admit that right to the dog. That's what they said about the Palestinian right in their country. We were like a dog in a manger. He doesn't own the manger. Well, that's the kind of man who followed your policy. His protege, Herbert Samuel, ran into the difficulty in the first year of administration in Palestine. I lived through the correspondence between Churchill and Samuel in the British archives. Reading that is astounding. Palestinians are protesting against the Bolsheviks, the Russian Jews, landing in Jaffa. Arabs and Jews are killed and wounded. Samuel sent a telegram to Churchill. Churchill replied, tell them we are sending a commission of inquiry. Samuel says again, they want parliamentary representation in their country. Don't mention the word representation. They are still the majority, came the reply from Churchill. And naturally,
the Palestinians revolted against that. Churchill arrived in Palestine in the spring of 1921 to help Samuel. He met an assembly of Palestine dignitaries in Jerusalem, pacifying them, assuring them of Britain's honorable intentions. My father was one of them. My father told me that Churchill told him, assured him personally, that Britain respected and affirmed their rights in Beersheba district, their land and traditional customs. Churchill asked him to resort to peace and don't raise a rebellion against the British. His statement, Churchill's statement to my father, was confirmed by an official document from the government, British government. This document was brought before an Israeli court many years later in 2010. A Palestinian citizen of Israel in Beersheba, his name is Nouri al-Uqbi, protesting Israel's confiscation of his land in Beersheba, presented this document. The Israeli court dismissed it on the grounds that Beersheba was empty of land. Nobody lived there. Here you have that. But with support from Churchill, Samuel resumed his mission. In his 5 years of tenure, from 1920 to 1925, he promulgated about 100 laws, essentially founding Israel, waiting to be announced 28 years later. Samuel created separate Jewish institutions for education, for banking, for power generation, for public works, and particularly a Jewish legislative council and embryonic Jewish army, the Haganah. The Palestinians, the majority, 95%, were denied the right to do any of these things. In 1925, you, Arthur, entered Palestine for the first time. You attended the inauguration of the Hebrew University of Jerusalem, wearing the University of Edinburgh robes. While you were honored by grateful Jews, you did not hear the shouts and curses of Palestinians just outside, denouncing you in Jerusalem and as far away as Damascus. Nor did it occur to you that the word Hebrew, which is a language word, was a hidden word for Israel. In fulfillment of your declaration, Palestine doors were now open to the influx of European Jewish settlers. In August 1929, the Russian settlers, the Bolsheviks, attempted to take over the Aqsa Mosque in Jerusalem. This ignited the Great Palestinian Rebellion, which started 3 years. Arthur, you must have heard about the Burak uprising in your final days. You must have heard about the British Commission, yet another commission, sent to investigate. In March 1930, you left our world. Arthur, I wish you had remained alive to see what happened next and the suffering and all the death and destruction which is caused by you. But I shall tell you what happened after that. That's why I come here today, to haunt you and to bring your deeds to the notice of the whole world. By 1930, the number of Jewish European settlers, the Bolsheviks, climbed to 30% of the population of the country. Naturally, the Palestinian population rose against the threat to their existence of the country. The rebellion was met with utmost British brutality. Utmost British brutality. The RAF bombed villages indiscriminately. People saw airplanes dropping bombs on them for the first time in history. British forces attacked the villages, destroyed their supplies, and held the men captive in cages for 2 days on end without food and water. The art of British torture was refined. They forced villagers to walk barefoot
on the thorns of Sabbar tree. Collective punishment was applied widely. Political parties were dissolved. Political parties were dissolved and the leaders were executed, imprisoned, or deported. The British executed the 80-year-old man, leader of the revolt, Sheikh Farhan Saadi. He was 80 years old and he was hanged while fasting in Ramadan on 22nd of November, 1937. That's the date of my birth. Meanwhile, the British forces trained the Jewish militia, created elite units known as SNS, Special Night Squads, gave them uniforms, shared intelligence with them. The British helped create the Haganah, the future army of Israel. The British brutality was copied and greatly refined by Israel today. But the Palestinians resisted as much as they could. They have tiny means. In each village, a dozen or two young people joined the fighters in the uprising. I know this personally. My brother Abdullah led the revolt in Beersheba district. With his comrades, they kicked the British out of the district for 1 year, and they set up a national government from 1938 to 1939. But what could they do against the might of the British Empire? The minimum estimate of Palestinian casualties was 5,000 killed, 15,000 wounded, and probably 15,000 or more were jailed. This is about 50% of all adult population in the place where the revolt was. 50%. They were either wounded or jailed by the British. That's why I always say, and will continue to say, 1939 is the British-inflicted Nakba on Palestine. 6 years later, in 1945, your country emerged from the Second World War victorious, but very much exhausted. And those Jewish settlers you brought to my country decided they don't need you anymore. They wanted to get rid of you. They wanted to take over Palestine for themselves. They carried out a series of terrorist acts against you, against your people and your British forces. You, their erstwhile benefactor. They hanged your soldiers in trees. They blew up your buildings and they kidnapped your judges. But you tolerated them. So much, very unlike what you have done to us. You saw them invading Palestine in April 1948. You did nothing. The settler army you helped build started the invasion of Palestine while the British were watching. Here, I give you a slide many people have not seen before. No, next one. And this is a map. I hope some people saw this. This is a map of Palestine in 1948. All the red areas you see there are Palestinian lands occupied by the Haganah before Israel was declared, before the British left, before any Arab regular soldier came to Palestine. All the blue dots are villages which have been depopulated, and many of them had massacres. In the squares, the name of the brigade which did that. They have 120,000 soldiers in 9 brigades. They carried out 31 military operations, and they invaded Palestine mostly during and under the British rule, when Palestine was under the British rule. Half of the refugees of Palestinians were expelled while the British were watching. No, in April, you watch the 156 massacres in this period, and you did nothing. Deir Yassin is one of them. More than that, in the same date, in April 1948, David Ben-Gurion started a new kind of war. It's called biological war, to pollute water resources
of villages and towns with typhoid. I wrote about this 20 years ago. Nobody took notice. Last month, Benny Morris wrote about it. Everybody took notice. We knew that firsthand. I wrote a document, as I said, 20 years ago. The Haganah attacked us while you are watching. Your British forces were watching. They attacked and depopulated 12 major cities in Palestine and 220 villages where massacres were committed while your forces were watching. No, sometimes the British forces helped the Haganah to expel people from Tiberias and from Haifa and other places. Your British forces failed to protect us against massacres such as in Deir Yassin, Ain al-Zaytun, Sa'sa, Hunin, Mansurt al-Khair, Husseiniya, and many others. Shamelessly, British forces failed to stop the depopulation of our main cities in Jaffa, Haifa, Safad, and Tiberias. Half of all Palestinian refugees were expelled by the Haganah while Palestine was under the protection of the British forces. In April 1948, the last British civil servant rushed to leave Lidda Airport in panic to catch the last civil plane out of Palestine. History has no mercy. The same scene has been repeated by the Americans in Vietnam in 1975 and in Kabul only last year. They rushed nervously, hurriedly to the last plane to take them out of the country, leaving the people in devastation. But there is nothing more indicative of this disgrace than the sight of Alan Cunningham, the last High Commissioner of Palestine, leaving Palestine. He left Palestine in a small boat with a British flag fluttering at its tail, with no one saying goodbye to him, neither from the betrayed Palestinians nor from the winning Jews. Arthur, you owe Cunningham a big apology. But on 14th of May 1948, David Ben-Gurion was busy. He addressed the Jewish Settlers Council and declared his state Israel for the first time. On the same day, 14 May, the Jewish militia, the Haganah, the army you trade, attacked us, attacked my land and Al-Ma'in. It's the same place, they attacked the same place you see in the map, called Abusitta. The Jews came in a force to my place, my birthplace, in 24 armored vehicles. We had about 10, maybe 15 rifles. 24 armored vehicles. They killed anyone they saw. They blew up and burnt every building and structure. They blew up my school, which my father built in 1920. They blew up our mill where we make flour from wheat. They destroyed everything in sight. I saw all this. I'm an eyewitness to that. I was hiding in a ravine with women and children. I saw the smoldering remains, the debris and the ashes. I saw that. And so, on that same day, I became a refugee. I have been a refugee for 27,207 days. I shall never forgive you, Arthur, for this. The Nakba occurred. The Nakba is shown here briefly. These red dots are Palestinian villages which have been depopulated by a series of massacres. Next. They were all expelled. And so Palestine became empty as the myth says it. The myth says Palestine empty land. It was a plan to make it empty. The plan was to make it empty, so it became empty. What happened to the people of these villages? They became refugees in these
refugee camps. Well, these are al-Nakba huge dimensions. The depopulation of 560 Palestinian cities and villages, the entire destruction of people who lived there for 4,500 years. And this was done by invasion of a foreign invasion to Palestine. So the remedy comes naturally. What to do? Of course, the natural remedy is to stop this crime and to restore the refugees back to their homes. And that's what we call right of return, which we will never give up. The Arabs, other Arab countries, failed to save Palestinians in the first round. They should have tried again to erase the consequences of this Nakba. So your government should encourage them to do so, or help them to do so. You should help them to do so. You are the cause of all this. It's natural you should help them. But your government reaction was just the opposite. In 1950, Britain ganged up with France and the United States and issued the tripartite declaration, warning the Arabs against any attempt to reverse this Nakba. They actually ganged up against any attempt to restore people back to their homes. So then, where is the next war? Who waged the next war? It was Britain, led by the unstable Eden, in collusion with France and Israel. They attacked Egypt in 1956 to topple Nasser. But the result was different. Eden vanished out of the political scene, and Nasser became one of the three world leaders of the non-aligned countries, representing 3/4 of the world population. In 1967, Israel attacked again. It occupied the remainder of Palestine, now called the West Bank and Gaza, occupied Sinai in Egypt and the Golan in Syria, and later South Lebanon. This occupation is now 55 years old. So every day since then, the blood of Palestinian people is spilled. Children and women are killed. Houses are demolished. Thousands are jailed. Travel to families, schools, and hospitals are restricted. Just see, by the way, students can see, very fresh report by Francisca Albanese, the UN Special Rapporteur on Human Rights. It just came back. You look at also Amnesty International report. It's the most detailed documented document. You students, don't miss it, don't miss it. So, Arthur, your legacy continues through your successors. Theresa May addressed Jews on your centenary, 100 years, by recalling your declaration with pride. She says this pride. Then you have the Prime Minister with the unruly hair, Boris Johnson. He declared himself to be a passionate Zionist. Now, of course, recently we have the newcomer, Elizabeth Truss, who stated she is a huge Zionist. A huge, I don't know what to mean by a huge Zionist. But the British people told her to get out after 44 days. Yeah. Add to this list the murderous legacy of the departed Ben-Gurion, Rabin, Sharon, and now Gantz, the Israeli war minister who's in office now. He's now wanted by the International Criminal Court in The Hague, by the way. Now, the last word we get yesterday from news, Israel elected a most racist government, some call it fascist government, and therefore they have just publicly declared their colors. We don't have to explain. They explained who they are. But such a long criminal record is mired in the mud of your legacy, Arthur. We never lose hope, as much as we don't ever lose our right of return to home, but we also do not lose hope.
There remains a righteous people among the British people. Over recent years, they created a large constituency of support for Palestinian rights. It is growing every day. Many are here today, and I am proud to know many of them and work with them. So here it is, Arthur James Balfour. These pages of your legacy before your eyes. And then I tell you, you have eternity to think about it, to regret it, and to be punished for it. We Palestinians lived in our country for thousands of years, before and during the invasion of many countries. I, for one, document my lineage in Palestine for 200 years. This document, dated 1845, shows the name of my great-great-great-grandfather, Sheikh Dahshan Abusitta. And he lived there in his country long before the settlers from the cold hills of Russia smuggled into my country, pretending to be the original Palestinians, and I'm not the original Palestinian. The date of this document here, as I say, 1845, it is almost the same date, almost the same date, 1848, the birth date, your birth date. You were born at Wigingham, right? Wigingham House, East Lothian, in Scotland in 1848. The irony is still with us. Add 100 years to this date, you get 1948 and Nakba. Your birth was the harbinger of death and destruction. The Holy Land became land of blood, destitution, and grave for humanity. 100 years later, from your birth, the Nakba occurred. 100 years later. So Palestine was destroyed. Palestinians were depopulated, and we became refugees. Nevertheless, the Palestinians are still here. It's true, we are occupied, attacked, wounded, vilified, forsaken, but still alive and defiant. We were 700,000 when your infamous declaration was made. Now we are 14 million in and around Palestine and scattered around the world. Do you recall your statement, wholly barbarous, undeveloped, and unorganized black tribes? You remember that statement about us? Well, if you lived in our world today, you would know about Edward Said, Ismail Shammout, Ghassan Kanafani, Najil Ali, and thousands of freedom fighters, known or silent heroes, defending our country. You would know about Naifa brothers, children of a small farmer in Palestine. Now they are top scientists in the United States. Or you know about Bassam Dali. He is one of the top 2% of world scientists today, a friend of mine. You would know about the young man from Gaza refugee camp who designed the helicopter which landed on the moon. And the women you used to see carrying jars of water in their heads, walking from the spring to home. Do you know what happened to them? I'll tell you what happened to them. Today, you would meet Samah Sab'awi, the playwright in Australia, Susan Abul Hawa, the novelist with books in 30 languages, Noor Ariqat, the eloquent human rights lawyer, Sami Halabi, the painter, the renowned painter. And to top it all, Arthur, there is a new name for you, Nujud Fahoum, young woman, planned to be the first woman on the moon, Arthur. Well, these are the people you made refugees. These are the people you made. But in spite of you and your wicked promise, in spite of the crimes committed and are being committed today based on it, we still believe, Palestinians, we still believe that justice will prevail. Justice will triumph. We look at the free and liberated future Palestine with the help of good people
and they are the majority. Today, in front of this noble assembly, I remind you of the words of Desmond Tutu, Archbishop Desmond Tutu. He said, if you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor. Very simple rule. If you are silent on situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor. But I'm sure you will not be silent. That's why you are here tonight. But only the criminal is afraid of truth. Only the criminal who want you not to hear what we are talking about. Therefore, I ask you to join me on this call. We call on the British government to apologize to the Palestinian people for the suffering, to support the implementation of the inalienable right of return of Palestinians to their homes, to pay full compensation for losses and damages, to help in the rebuilding of the new Palestine and the repatriation of its people, to teach the true Palestinian history in schools and in the media. In all the above, we call on you present here today to stand by these demands and to restore Palestine to its people in justice and freedom, as LMB found it in 1917, and to liberate Palestine from all the ills of humanity, Zionism, racism, apartheid, occupation, and war crime. Let Palestine be free from the river to the sea. Thank you. احنا الآن راح نفتح باب الأسئلة لدكتور سلمان، وبس يعني كملاحظة مشان نغطي أكبر عدد من الفرص للسائلين. كل واحد بده يسأل المفترض يعرف بنفسه، يعني اسمه ثم السؤال، وجيد أن يكون أسئلة أكثر منه عرض أو وجهات نظر أو غيره، يعني مشان كسب الوقت ونستفيد من الدكتور بوجوده معنا. وسيكون لي بعد كل 3 أسئلة إجابة، يعني هكذا الاتفاق مع الدكتور إنه 3 أسئلة ثم بعدين الإجابة. يعني أنا بفترض لو 2 3 كافية لكل واحد من المتحدثين. فالآن من يريد أن يشارك برفع إيده، وإذا أعطيته المجال فالمفترض أنه يحكي اسمه ويبدأ بالسؤال، ويكون له علاقة بالموضوع، يعني عن السؤال وعلاقة بموضوع المحاضرة. مساء الخير، أنا اسمي عبد القادر. مساء الخير، أنا اسمي عبد القادر، إعلامية وباحثة متخصصة بحوار الأديان. ابنة والدي مواليد القدس، والدتي مواليد القدس سنة 56، وأنا لم أرى القدس ولا فلسطين وأنا أقارب 40 حاليا. تمام؟ فأي أدب أتحدث، لكن نتحدث الآن عن حق العودة
ومحاكمة بلفور، ولكن أرى من بعض أقاربي ومن من يسكنون فلسطين المحتلة يطالبون ويقفون معا ويقولون معا للعيش في دولة إسرائيل بسلام. ما هو ردكم؟ شكرا. مساء الخير جميعا. أسعد خليفة إعلامي أردني. شكرا المركز العربي للأبحاث، وشكرا للحضور الكريم. بصراحة الموضوع يعني جهد منك دكتور سلمان مشكور عليه باللقاء الأول في جامعة بلفور. للعلم المفروض غيروا اسمها مشان الناس تعرف مباشرة، تصير مش بحاجة إلى إشارات، لأن هاي مدينة بلفور بلفور والمكان اللي كان فيه. أعتقد إنه إحنا دائما هاي مشكلة نقع فيها، إنه بيقولوا الإبداع أن تأتي بالشيء من العدم أو أن تحرك ساكنا، ولكي تحرك ساكن يجب أن يكون هذا الساكن مقبول وما لا يثير رائحة نتنة. اللي شفناه إحنا إنه إحنا عم نحكي عن بلفور وبنعرف الناس فيه كمان شوية، وجميع الطروحات اللي انطرحت عن فلسطين دائما هاي مشكلتنا على بالمصطلح. بالاول كنا نقول على القضيه الفلسطينيه ونقول فلان ابن قضيه ومش ابن قضيه، والقضيه طبعا شيء منظور للقضاء، قد تكسبه وقد تخسره. تخيل لو قلنا الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين كان كلتشر العالم كله تغير، والان حتى كلمه قضيه واحتلال لم تعد تلزم. الان صار عندنا احلال اسرائيلي محل الفلسطينيين. لحد الان اسرائيل لا تعترف بالشعب الفلسطيني. الامنيه الاخيره دكتور سلمان، بما انه انت بهذا البدع، نتمنى ان تعمل محاكمه للي بيصير هلا لنتن وترامب، اللي علمك الناس بلشوا يهنئوه بنوبل للسلام على رغم كثره عدد القتلى اللي قتلوا بادواته واسلحته. شكرا يا سيدي. تفضل يا سيدي. روان الضامن، صحفية. أنا سعيدة جدا بوجود دكتور سلمان بيننا، وكان ضيفا كريما في سلسلة النكبة التي أنتجتها منذ 15 عاما في أرشيف حول كل ما تحدث فيه دكتور سلمان. دكتور سلمان، يعني هذه المحاضرة كانت في أدنبرا من 3 سنوات 2022. ماذا تقول لبلفور الآن بعد هذه الإبادة الجماعية في غزة؟ أعتقد أن خطة بلفور يعني حاليا تطبق، لأنه هو أراد هذه الأرض بلا شعب، وهذه الخطة تطبق ليس فقط في فلسطين بينما أيضا في جنوب لبنان وجنوب سوريا، وتهديدات حقيقية حتى للأردن ومصر. فماذا تقول له؟ شكرا جزيلا. شكرا لك. سؤال قال كيف تعايش في المستقبل. المسألة واضحة زي الشمس. احنا قضيتنا واضحة، احنا شعب شرد من أرضه بقوة اجت من الخارج من أوروبا ومدعومة إلى يومنا هذا عشان يخلونا لاجئين وياخذوا أرضنا. هذا قيل لنا أنه اقبلوا بهذا الوضع واعملوا حل دولتين 3 4 5 اللي هو لكن نسيوا أنه مرور 77 سنة وهم بيحاولوا. هذا معناها بالنسبة لنا احنا 77 سنة من الصمود، لم يزل وضعنا نطالب فيه، صحيح عسكريا وغير ذلك في احتلال وغيره، لكن ما حدا رفع راية الاستسلام ولا حد قال فلسطين مش بلدي. الآن مسألة حق العودة طبعا مقررة بكل التشريعات الدولية، مش فيها كلام، بس أهم تشريع عندي أنا إنه أنا كفلسطيني أؤمن بحقي في العودة. هذا أهم من كل القوانين الدولية وأنا مصر عليه. فهذا الإصرار يتبع أيضا يعني دعاوي وقضايا وكذا. من بينها احنا سوينا في هيئة أرض فلسطين كيفية العودة. يعني ربيين بيقولوا لنا انه البلد مليانه وصار فيها يهود والى اخره، وكيف بدكم تعملوا؟ طبعا هذا الجواب عنصري،
لأنه إجاك مسلح لص وقتل أهلك وأخذ بيتك، يعني هل تقبل أنه هو قاعد في بيتك وتقول له لا خليك بقى مرتاح؟ هذا مش موجود. فالدراسة اللي عملناها تبين أنه 90% من اليهود اليوم يعيشون فقط في 10% من مساحة إسرائيل أو فلسطين المحتلة، وأنه باقي أرضنا كلها موجودة. يعني دراسة تفصيلية عملنا تقريبا معظم القرى الفلسطينية المهجرة تستطيع أن ترجع إلى هذا، وهذه دراسة منشورة إلى آخره. إذن حق العودة مقدس عندنا، ثانيا أنه هو قانوني، ثالثا أنه هو ممكن، وبالتالي لن نتخلى عنه. إحنا ما عندنا تاريخ إجرامي في حق الناس. إذا ناس بدهم يعيشوا في بلادنا كمواطنين عاديين، زي ما أنا لما بروح مثلا إنجلترا بقدم طلب بدي أصير مواطن، بيقبلوني على أساس أقبل قوانين البلد اللي أنا فيها، ما أروح للبلد أدمرها وأقتل الناس فيها. فإذا الشرط الأساسي ولا نقاش فيه إن المستقبل في أي وقت المستقبل لا تعايش مع الصهيونية. لا يمكن أن نقبل بالصهيونية على الإطلاق إطلاقا بأي صورة. يسموها دولتين، يسموها 5، يسموها كذا، وهذا تاريخيا هذا شيء معروف. يعني النازية سقطت، الفاشية سقطت، الفرنسيين طلعوا من الجزائر، جنوب أفريقيا من الأبارتايد صارت حرة، المستعمرات البريطانية في الصين كلها راحت، مستعمرة جوا البرتغالية في الهند راحت. لا يمكن أن يكون موجود جسم غريب في محيط متجانس يقتل هذا المحيط المتجانس، هذا لا يمكن. هذا شيء يتم بالقوة، والقوة لها عمر محدد. فإذا نحن شعب مسالم، ما رحنا لناس تانيين واخذنا أرضهم، هم اللي يجونا في سفينة التهريب وهجموا على بلادنا، هم اللي الغرب دعمهم، ونحن لن نتخلى عن وطننا، ونقول اللي بيعيش معنا يعيش زي أي مواطن تحت القانون، ولا يمكن أن يكون هناك قوانين عنصرية ولا أبارتايد ولا غيره على الإطلاق. وهذا هو المبدأ الوحيد اللي نقبل فيه. وأرجو أن لا تضيعوا وقتكم في حكاية حل الدولتين والثلاثة والأربعة. أقول لكم نقطة بسيطة. عام 48 مصرين إحنا على حقنا في العودة، مظبوط؟ الإنجليز والأمريكان بلاش الروس، خلينا نقول والأمريكان وغيرهم قدمونا مشاريع اسمها إيش؟ مشاريع السلام. قدمونا من أكتوبر 48 حتى امبارح 65 مشروع سلام اسمه إيش؟ مشاريع سلام. ولا واحد في هالمشاريع هذه يطبق القانون الدولي، ولا واحد في هذه المشاريع يطبق القوانين الدولية والحق التاريخي لأن فلسطين، ولا واحد من هذه المشاريع يعطينا الحق في أن نعيش بحرية في بلادنا. كل هذه وصفات مختلفة، كيف يقطعونا، كيف يوصلونا، كيف يسمونا بأسماء مختلفة. أنا حكيت لكم وأنا بحضر جاي اليوم قبل ساعة، سمعت مجرم الحرب بدوش يوقف حرب في غزة ولا كلام هذا، بده ياخذ غزة كلها على الإطلاق ويقضي على أكبر عدد من الناس، ويحط الأهل ما تبقى بعد الإبادة في معسكرين، ويدير هذه ولا يديرها لا فلسطيني ولا سلطة ولا غيره ولا فلسطينيين على الإطلاق. فهذا أنا في رأيي علامة الإفلاس، لأنه العالم الآن لا يمكن يقبل أشياء من هذا النوع، وإحنا أصلا لا نقبل طبعا العالم إيش ثاني. بس بدي أقول لكم نقطة واحدة هو خارج السؤال الحقيقة. أنا لما كنت في بريطانيا وقبلها وبعدها كنا دائما نجد صدود كبير من الغرب إنه يفهم قضيتنا. هذول اليهود مساكين رجعوا لبلادهم، أنتم وحوش عرب بدكم تاكلوهم. طيب القصة بالمقلوبة بالضبط، إنه أنا ما رحت على بولندا، بولندا إجت عندي.
وبالتالي هو اللي هاجمني، هم اللي اجوا، فبالتالي الصورة هذه أمام العالم خصوصا في الجامعات وفي جمعيات حقوق الإنسان أصبحت واضحة تماما. يعني دم الشهداء الله يرحمهم شيء فظيع في التاريخ، بس على الأقل أنه يعني قبل يومين صديق لي من الجالية الفلسطينية في أستراليا خبرني أنه عملوا مظاهرة 300,000. هذا وين؟ في أستراليا. أستراليا بلد عنصري، بلد استعماري زي إسرائيل. فالعالم متغير ولكن لازم نستفيد منه، وهو تغير لأنه شاف عندنا صمود. بدي بس أقول كلمة عشان ما حدش يزعل. أكبر ضرر علينا الآن من عدم اتخاذ موقف عربي وفلسطيني موحد، وهذا أسوأ شيء. ولذلك لازم احنا نعمل جاهدين على أن ننظف البيت الفلسطيني بالاختصار، والباقي عندكم عارفينه. ماشي يا سيدي، شكرا. نفتح المجال الآن للأسئلة مرة أخرى. تفضل يا سيدي. سؤالي أن هذا البيت الفلسطيني ألا ترى حضرتكم معي بأنه بحاجة إلى مجلس رئاسي سياسي منتخب من كافة شعبنا المتجذر في الداخل وكذلك في الشتات ليقود هذا الشعب قيادة حكيمة؟ شكرا. سؤال عن مجلس وطني منتخب مهم جدا. ليس مجلس وطني، مجلس رئاسي. رئاسي. أي نعم، وليس المجلس الوطني الفلسطيني مطروح، لكن هناك ما طرحت وأرسلت لحضرتكم ونشرت أيضا على عدة مجموعات في الفيس. هو نحن كشعب فلسطيني بحاجة إلى مجلس رئاسي وليس رئيس، مجلس رئاسي سياسي في هذه المرحلة ليقودها قيادة الحكيمة. نعم. طيب هو كان بيحكي عن المجلس الوطني. تفضل يعني سيدي. أنا فهمي لهذا الموضوع، أنا عضو في المجلس الوطني من عام 1974 ورفضت الاستمرار فيه منذ أوسلو لأنه يعني تخلى عن أشياء كثيرة جدا. السؤال المهم إنه إحنا شعب وليس خليه قريب بس، قرب الميكروفون شوي على أوكي. إحنا شعب لنا وطن ولنا كيان واحد، إلا عندما طردنا من ديارنا عملنا كيان إلنا برا اللي هو اسمه منظمة التحرير، وأحترم ذلك جدا. بس منظمة التحرير هي منظمة إدارية نابعة من المجلس الوطني. أنا كواحد من الناس الكثار يعني نطالب بانتخاب مجلس وطني ونرفض أي انتخابات، غياب انتخابات أو غياب انتخابات شاملة. يعني 14 مليون ما صار في انتخابات تمثل الشعب الفلسطيني بشكل مقبول منذ عدة سنوات. في هذه السنوات اللي غاب فيها انتخاب مجلس وطني ولد نصف الشعب الفلسطيني. الشباب ولدوا، كنا آخر انتخاب كان 6 مليون، احنا 14. شو معناها؟ يعني نص الشعب الفلسطيني، الشباب اللي هذول موجودين هم يحملوا عبء فلسطين، ما لهم صوت. هذه جريمة. عملنا احنا اتصالات كثيرة ويقولوا لنا بلاد عربية ما بتقبل وإلى آخره. هذا كله كلام، لأنه في طرق مختلفة للوصول إلى رأي الشعب الفلسطيني. فأنا رأيي يجب تنظيف البيت الفلسطيني أولا، ثانيا يجب انتخاب مجلس وطني يقوده الشباب اللي انولدوا بعد أوسلو اللي هم الأغلبية. غير هيك من يتكلم باسمنا أنا شخصيا لا أعترف بهم، لأنه المستقبل في يد هؤلاء الشباب. احنا خلص عجزنا، فمفروض أن يكون لهم صوت. والآن العالم كله ما بيحترمنا إلا إحنا لما نكون إلنا كيان ثابت قانوني ومعروف، زي ما كان في الستينات والسبعينات. كان العالم يحترمنا، لما رحنا على الأمم المتحدة كانوا يقفوا لنا
والآن الكل بيرمينا على جنب. فنصيحتي لكل الشباب إنه يصروا، ما له حد يتكلم باسمي إلا إذا انتخبته بس. سؤال عن المسيحية الصهيونية المسيحية. عن ايش؟ الصهيونية المسيحية والمستقبل. باختصار، الصهيونية المسيحية جاية من القرن التاسع عشر، اسمها ريستوريشنست، انه يرجعوا اليهود على بلادهم حسب التراث القديم، لانه اوروبا كان ما بدها اليهود، وبالتالي بدهم يطلعوهم، وفي نفس الوقت اليهود قالوا احنا بدنا نروح لبلد ثاني، واختاروا بلاد مختلفة. الأسوأ شيء في الوقت الحالي انه الإيفانجيلست في امريكا عددهم كبير جدا، وهم لهم صوت عالي جدا في الانتخابات الامريكية، باعتبار انه يروا انه اليهود يعني في اعتقادهم لازم يرجعوا على الأرض المقدسة، وبعدين هناك يا إما يصيروا مسيحيين يا إما ربنا يفنيهم. فالصهاينة قالوا ما عندنا مانع، نحن ناخذ فلسطين الآن ولما نموت ربك بحلها. فبالتالي يعني الوضع الإنجيلي هذا خطير جدا، وهو لا يزال قوة كبيرة جدا، ولكن احنا علينا دور. طب ما احنا المسيحيين، طب ما المسيح فلسطيني، وبالتالي لازم احنا نقول انه فلسطين بلد في مسيحيين ومسلمين، وانه انتم مش ماخذين الحق الحصري الى يعني فلسطين. اللي بدي اقوله بس كمان تعليق على هذه، هذول جماعات دينيه متطرفه لها قوه سياسيه هائله جدا في امريكا، لكن انا بس بدي اقول الشباب من اروع ما يمكن، من اروع ما يمكن، لانه بقول لكم الشباب عنده صفتين لا توجد عند اي سياسي غربي، لا توجد. الصفه الاولى انه الشباب الجامعات عقله متنور متفتح، بيقرأوا الحقائق. السياسي الغربي يا إما جاهل يا إما عنده معلومات ولكنه عنصري ضدنا. هذا نقطة. النقطة الثانية إنه السياسي الغربي مع إسرائيل لأنه له مصالح، يا بيجيله رشوة يا بيجيله تهديد مالي يا بيخاف على سلطته يا بيدفعوا له مصاري عشان يتعين. الشباب ما عنده ثروة يخاف عليها ولا عنده منصب، ولذلك القوانين الآن ترامب اللي بيعملها بده يلغي أي صوت حر في الجامعات. أمس تقابلت صديق فلسطيني أستاذ في جامعة كولومبيا، بديش أقول اسمه من غير ما أخذ إذنه، يعني بيطاردوهم إنه ممنوع تعمل كورسز عن فلسطين. طب أنا في الجغرافيا بتعمل كورس عن فلسطين، طب أنا بدي أعمل قانون الدولة عن فلسطين. فبالتالي الحرب هذه على منع التكلم عن فلسطين تدل على قوة الشباب اللي بيطالبوا بذلك، وبيعملوا جمعيات كثيرة وإلى آخره. فأنا متوقع إنه هالشباب هدول بعد 10 سنين بياخدوا مراكز معينة، هلا هم في العشرينات الثلاثة بياخدوا مراكز معينة، بيصير لهم دور سياسي أقوى، دور سياسي أقوى. أنا متفائل جدا من هالنقطة. أعيد وأقول إنه ما حدا بدافع عنك أكثر من حالك، فإحنا لازم ننظف بيتنا أولا ونربي شبابنا، وإحنا نكون قدوة زي ما كنا في السبعينات، إنه العالم بيشوفنا في الأمام وبيمشي ورانا. الآن هذا الوضع لازم نصلحه زي ما كان زمان. طيب. أنا بعتذر بس إحنا يعني أخذنا ربع ساعة زيادة عن الوقت المتاح، ونشكر بهذه المناسبة أخونا وحبيبنا طارق على إتاحة هذه الفرصة بالسينما. إحنا عندنا فعالية كمان أخرى يوم الثلاثاء في مركز العربي، في مقر المركز للدكتورة كيت روحانا،
بتحكي عن البروجكت، على مشروع مهم جدا اسمه جيروسلم ستوري، كل قصص على القدس وقضايا القدس. فبنحب كثير نشوف الجميع ان شاء الله. انا بنهايه هاي الامسيه العظيمه دكتور، باسم المركز بتقدم لك بجزيل الشكر. فتحت عيوننا واثرت اشجاننا وفشيت قلبنا ببهدله آرثر بلفور. فالله يعطيك الصحه دائما ودائما نشوفك. شاكرين جدا. شكرا.